nakutaka sana. Hello mama, hello. Wakipendi mabeti tangu. Hello, nakutaka sana. Oh mama, oh mama. Hey, Maze. Asante sana for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. We are glad to be back, Maze. The Character Development Week for politicians running for governor office, Kwenda Chini, is over. And that marks the beginning of 5 fresh years of character development for us Kenyans. This election is probably the one election that has had the lowest voter turnout, but the most affected candidate was, of course, Wajakoya. Wase wajuja hawaku vote. Don't ask me how I know. Kenyans were also taking no hostages in the Ministry of Character Development. Mi kwanza naurumia the MCA hopeful. Mwenye watu walikula pesa yake alafu wakamfanyia ile kitu. He gave Kenyans 24 hours warudishe pesa yake. Lakini wa Kenya ni nani? Watu walipewa 21 days na president warudishe pesa ya KEMSA na mpaka leo. Mkenya ni mtu wa kupea notice. Na si yeye peke yake. Kuna msee actually alitumia mpaka pesa yake ya HELB kucampaign. I've utilized all my resources. I've been saving even my HELB since I was in campus, saving for these elections. But now I was leading from the opinion polls, but last minute you just decide to give somebody because of money, because of last minute. Huu msee alitumia pesa yake ya HELB kufanya campaign. School fees ya university unaweka kwa campaign. Basically huyu jamaa alihepa shule only to be schooled by Kenyans. Mumeona mheshimiwa alikataa kwenda shule, sasa anakuja kutusomea. It's really sad. Using all my resources, everything that I had. This election has to be the election with the highest political casualties, Mazi. One particular one, hii nayo iliniuma from the bottom of my heart, the Nyeri governorship race. Watu wa Nyeri ile kitu walifanyia Wanguku. Now most people came to hear of Wanguku from his campaign video. Ado aito Nyeri. Todurei, tododeke, kutoka wito wa Nyeri. Yes. Watu wa Nyeri Mazi. Now that's the first video I saw, and then hii ingine ikakuja, but ilikuja kama meme, watu wakisema ati mtu akitumia M-Pesa alafu fuliza ikufanya ile kitu. Gai muadha ni Jehova. Gai. Now most people shared that clip thinking that was Wanguku's reaction after losing the seat, but no. That was him thanking God for being cleared to run. Yes. Lakini watu wa Nyeri ni nani? No Wanguku, hiyo ya no Wanguku in Kiuk, yes, translates for it's only Wanguku. Wanguku is a nickname people gave him because of his chicken business. His real name is Dr. Thuo Mathenge. Watu wa Nyeri ni kama walisikia no Wanguku in English. Now, which to me is a paradox because Nyeri people trusted a chicken seller with the presidency, but kwa governor is where you draw the line. Now, for those who don't know, the president-elect, Dr. William Ruto, started as a chicken seller. So basically, Ruto, no Wanguku. Now, Wanguku is a gentleman. I spoke to him because I was interested to hear what a politician thinks of the electorate, especially your element ya going through the campaign period. Wewe unajua uko na kiti Maze, lakini wadau kwa roho wameshaamua hawakupei. You people are liars. Why did you lie to me? Calling me mheshimiwa, yet you knew you'd never give me your votes. Sijui, what joy do Kenyans drive from kuangushia mtu kwa debe? Or the pain, I also need to know the pain of feeling cheated. As in, well, like I said, Wanguku is a gentleman and he agreed to be our guest for this episode, here to tell us about his experience in the race ya Nyeri governorship and how he made his billions. Dr. Thuo Mathenge, aka Wanguku, is in the house. Yes. Asante sana. We'll be talking to him in a bit. I know you've heard enough of politics by now.
I know you are all looking for a release. I know the tension people have felt over this period, this being Kenya's arguably most contested elections. The contest was so close that certainly no one knew between the two frontrunners who would be announced as the winner. Watu walikuwa wamekaza Kenya mzima. Now I know why people talk about a tight race. Now, but politics is a competition, and I understand that half the country may not have been happy with the final announcement, but I believe and I understand that there is a constitutional process to address that, and you've got to celebrate Kenyans for maintaining peace all through this period. Jipigeni makofi. Thank you. Asante. It was a tricky election, very charged and high tension, but in the end, all Kenyans asked themselves one question. What is 0.01% of 14 million? Generally, it was a good vibes election that Kenyans saw candidates conceding even before the announcement. Mheshimiwa Luma nilishinda nikamsalimia. 2017 kawa hapa. Nikashinda. Ngawa sasa kunisalimia nilikuwa mbunge. But here's an observation I have made. I have lost hope in any politician promising to create employment for Kenyans. I have lost hope. And I understand where the politicians come from, and I'll explain. You have all seen how much time, money, and resources a politician invests to get a job. Now, how special can you be to be given just one? Atipewe kazi just like that. Ati nikupee kazi juu nilisema. Unajua what I've gone through ndio nipate hiyo kazi. I had to go through Kenyans. Unajua ni matanga ngapi nimeenda ndio nikuwe hapa leo. Please respect the Kenyans who gave their lives for me. Do the math. It took 14 million Kenyans to create just 2,000 jobs in the name of elective posts. Where do people get the energy to believe one person promising to create 6 million jobs? Kenyans have high hopes. We have a great show lined up for you. We have Honorable Dr. Thuo Mathenge, aka Wanguku, on the other end of this short commercial break. Niko interested sana kusikia. Mi kwanza nataka, the first question, and I promise you, and I'm going to repeat this, nataka kumuuliza, ukiwa billionaire, can you withdraw 1 billion? Uione hivi tu, na ukienda banki yako uambie, hebu nitolee 1 billion. Inakuaje? I'm very curious about so many things. Na tuambie the process ya running for the race. Na he's one of a proven case. He started from the bottom to the top. Na watu wa Nyeri wanajua. Wanguku is with us on the other end of this short commercial break. See you guys in a bit. Welcome back. Asante sana. Welcome back to the weekend edition. I'm your host, Dr. Kingori. We are glad to be back after your break ya elections. It's an interesting time, but tuko na a very classic show ahead. Guest wetu wa leo, mnamjua, no Wanguku, one of the candidates who are running for the Nyeri governor seat, and apart from running for office, akona story ya ukweli, ile ya ukweli started from the bottom to the top. Honorable Dr. Thuo Mathenge, aka Wanguku, is in the house. Karibu sana. Asante sana, Dr. Kingori. Karibu sana. Asante. Unajua nilipromise watu before tuende break that tutauliza what it means to be a billionaire, kama unaweza shika hiyo pesa yako, and I am sure, sijakuuliza, but I am sure net worth yako is in the billions, kwa sababu I saw an interview you did 5 years ago, na ulikuwa kuku peke yake, net worth your chicken business was over 3 billion. Yeah. And that was 5 years ago. Yes. Employing over 1,000 people. Yes. So 1 billion inakuanga, nasema tu 1 billion as a unit. Ni pesa mtu anaweza shika, ukisema leo kikasirika, tuseme hasira ya election ikushike, uambie bank nipe pesa yangu. What does that look like? Bilioni moja sio kitu ati kama 100 ile unaweka kwa mfuko. Yes. Bilioni moja ukipatiwa bilioni moja, iletwe pickup ile unaonaga kubwa, Hilux ile kubwa. Yes. Unaweka inajaa mpaka miguu inaswaga. Hiyo ni bilioni moja. Inabebwa na pickup imejaa mpaka juu kwa hema. Hiyo ndio bilioni moja. How did you know you've hit your first billion? What was your feeling? What was your experience? What were your thoughts? You cannot grow rich. You cannot grow. You must start with your God. You pray God. Yes. You think, you work, and you grow rich. If you jump any of them, then you'll not get money. So there is no point ati inafikanga unasema, oh sasa nimevuka bilioni moja, tuende the next. Hakuna. Hakuna. Hii kitu ndio inajileta. Unajuanga tu iko. Unajuaga tu imejileta kwa sababu
wewe unaomba Mungu, unafikiria, unafanya kazi, then God puts money in your pocket, because the money that I have today, I have even big hotels, 5-star hotels, but to me I cannot eat more than one plate. Hata plate moja Dr. Kengoli mimi simalizagi, na mimi niko na hiyo nini, hiyo fitio, na sio daktari. Me, I don't go for gym. Me, I use my energy to work to make money. I don't pay money to reduce my energy. So you're saying the people who go to the gym, they need to work and use the energy to make money. I don't go for gym, and I cannot pay money to reduce my energy. I use my energy to make money. For the serious person who wants to lose weight aende akalime. Akalime. Kengoli ni zaidi tu nimekuja Nairobi nikakuja na viatu. Mimi nakuwa na gumboot. Uliza hawa, huyu ni mtoto yangu huyu wako hapa. Muulize. Baba yake anakaa na gumboot. Mimi nakaa na gumboot nikifanya kazi na mkono yangu. Okay. So why should you go doing exercise and that energy that you are reducing, it cannot grow a cabbage, a God creation for you. Why don't use that energy? You go and work. You know people in Nairobi, that's why you are becoming obesity. Because hakuna kazi mnafanya, ni kutoka asubuhi, unaingia kwa gari, inakuweka hapa. Jioni unatoka, unaingia kwa gari, unatoka hapa. Hebu nikuulize, ile watu wako Kibera na hawa wako hapa ni gym gani wanaendaga hawa? Why are they this way? Because they walk and use their energy to reduce this obesity. Lakini jamaa kama huyu mtoto yangu naona vile haka obese. Because sababu he is not struggling to get food. And that's a question I asked. He is in Form 4, Kagumo High School. Yes. I don't make noise to him right now because yes. I want him to get, at least, I don't touch up human beings because of getting A and C. When you get A and C, these are papers. What you need is what? The brains. It's the intelligence that God has given you. Yes. I cannot quarrel this young man here because he has got a C plus. Yes. No, I just want him to get a C plus so that he can enter the university. Yes. And do what he wants to do. I don't need to push him to get an A. And before we touch on politics, yes, you've brought up a very interesting point. Yes. Brian seems like a very nice gentleman. Yes. Up close. Yes. And I believe this will benefit him some way. Mm-hmm. You have worked so hard to get where you are. Yes. And there is also the issue of transfer of wealth from your generation mm-hmm. to the next. Mm-hmm. The difference between you and Brian must be his determination mm-hmm. to know how you made yours, mm-hmm. because that determines how he will, where your wealth, what you've worked for, will continue or will be depleted. Mm-hmm. How do you handle that? Good, thank you very much. Let me take you back to the other generation, and I give a simple example. I don't want to mention name, but I'm talking about the late Jenga Karume. Yes. It has been all over in the nation, because that generation did not involve their children and their family to what they are doing in the businesses. So when you don't involve your wife, when you don't involve your children in the business that you are doing, when you die, the business dies with you. And even the Kikuyu community that was there before, even when they buy a small plot, they don't tell their wives. Hata wakati ameweka pesa kwa bank, hawezi abia, hata wakati analala kwa ameshikilia mfuko na ndani. Bibi yake asijue ati yako na pesa. Yes. Na hii pesa umeweka kwa mfuko, hata kama uko na watu wengine huko kado unataka wakule, ni wangapi utaweka utakula? Wacha bibi yako ajue ni kitu gani umebeba nini kwa mfuko, because tomorrow you'll not be there. I have an empire of industries, businesses, farming, and let me tell you one thing. This gentleman, that's why I'm talking about C. I don't care whether he gets a C plus or an A. What I need for him is from C and above. Because during holidays,
he must go and work. Mimi sitaki ati apate ya kitabu, ati ya kusoma ya kitabu. Hapana, mimi nataka anaenda kwa kahawa yangu. Analima na watu wale wengine wafanyakazi wako huko. In my businesses, the group general manager, the CEO, is my son. The chief accountant is my daughter. The marketing manager is my daughter. The production manager is my son. We have the other CEO that we have employed on top of them so that they can be trained on experience, because you cannot buy experience. You can buy books, you can buy degrees, you can buy order for certificates, but you cannot buy experience. Mm-hmm. So it's very, very important to create something we call a change offer, or in Kikuyu we call it itweka. You move from one generation to the other. Okay. So what am I preparing? That I want to see these people, they continue with what I'm doing even when I'm dead. Go here to Grogon, enda huko Kirinyaga Road. Utakuta muhidi, hiyo duka ya muhidi haijawahi fungwa. Inakuwaka kutoka wakati ulikuja Nairobi unaonaga imefunguliwa. Ukienda ukuti ile muhidi alikuwa mzee, because wakati alikuwa naendelea alikuwa nafunza watoto yake the way to run the business. Okay. In Wahindi, they don't say that you are going to go and become a doctor, you get a doctorate degree in medicine. They tell you today we don't have an accountant in our business. Can you go and do this? But in our places, we want to tell our kids, wewe kuwa daktari, utakuwa pilot, utakuwa engineer. Now at the end of the day, I have a son even who have said he had done engineering. Na hafanyi hiyo. Mimi nimefanya medicine. I'm not doing what? I'm not doing medicine. Pesa ati huyu aone pesa yangu ni yake. Hapana, hii sio yake. Ni lazima afanye kazi ili apate mshahara. Alipo hata kama anafanya kwa company nini? Kwa company zetu. Okay. Na mimi nikisema huyu naona hako hapa na niseme plus me. Tukienda kwa mkahawa yetu, hata kama ni Nakuru au ni wapi, mi I pay. Hakuna mtu, hata huyu akitaka kula chakula ya bure, aende nyumbani kwa sababu nyumbani hakuna kashia. Lakini kwa mkahawa ni lazima apatue bill. Afanye nini? Alipe. Why? So analipa waiter ama anakulipa? Sio mimi. That's an institution. Business, it is different from what you take from home. Usiende uchukue mkate moja leo kwa biashara, kesho unachukua ingine, tomorrow utakuta hakuna stock. Lakini ukiambiwa ni kununua, na nunua hiyo mkate, you see nitanunua leo au sinunui. Lakini ukiona ni ya bure, you'll be getting every day unachukua, at the end there'll be no stock. I thought that I should become the governor of Nyeri County. Okay. Na mimi sijawahi kusimama kiti ya MCA, ya councillor, ya women rep, ya governor, ya senator. But I'm the biggest employer in Nyeri County. Yes. As per today, Yes, the biggest employer. As per today, I've employed more than 3,000 people who work in my industries. Mimi nikitoka hapa kwa sababu hawa ni vijana. Tuko na young people, the youth down there in the villages. Na wale wanatuangalia, na wale utaweka kesho watuangalia na kesho kutwa. Mimi ningetaka wajue, Thuo mimi nimesariwa huko kwetu, huko niko na my industries zangu. I went to school there. Baba yangu alifariki wakati sisi tulikuwa vijana kidogo. When he died, we are left with my mother and my grandmother. Mimi nilikuwa natoka nikiwa class 3. Natoka miguu naenda 8 kilometers kutoka kwetu nyumbani. Kwa sababu kwetu inaitwa Kahiga village. Na kutoka hapa unaenda Kware, iko Kiganjo. From our place to Kiganjo is 8 kilometers. Nilikuwa natoka naenda huko. Naenda kwa Kware, down Kiganjo KCC, which is there, near Shaka. Naenda napiga kagoto ili nipate school fees. And I want this gentleman to hear, these ladies and gentlemen who are here, and the other young people who are in this country. Tulikuwa tunapiga kagoto ili ijae lori moja for 1 month. Na tulikuwa tunalipwa 10 shillings. Lori moja ni 10 shillings ama wewe ndio unalipwa 10 shillings? Tulikuwa tunapiga tukiwa vijana watatu.
Hiyo ni 1930. Na saa hiyo unatumia ile nyundo kubwa, unapiga, unagongwa huko, kidole inatoka, ukijiangalia huko inatoka gosi kwa mkono. Hiyo ni mwaka gani? That was back in 70th. Oh, okay. 70th. Yes. Sasa wakati mimi nafanya namna hiyo, nilikuwa nalipwa 10 shillings, ile mwingine nalipwa 10 shillings. So the lorry tulikuwa tunauza 30 shillings. Kwa sababu sio kuuza, sisi tulikuwa tumeajiriwa. Tulikuwa tunapatiwa kila mtu 10 shillings, 10 shillings. In 1969 kulikuwa na vita kubwa sana between two people. That was during Jomo Kenyatta the Mzee and the late Jaramogi Oginga. And we were told we go out to the chief's camp and take an oath that we will not let our country go outside this circle of the Kenya. And we are being paid, we are paying 10 shillings. You are paying or you are being paid? We paid 10 shillings. And you hear, mimi napiga kakoto for 1 month, nalipwa shilingi ngapi? Shilingi 10. Na tulienda, tulikuwa tunalipa, watoto walikuwa vijana kwa sababu akina wasichana hawakuwa napelekwa, walikuwa nalipa shilingi 10. So hiyo kitu mimi nasikiaga uchungu hata wakati huu. Nikikumbuka nilipiga kakoto for 1 month, nikalipwa 10 shillings, ilikuwa lazima muende huko. Yes. So I paid my 10 shillings. So this is something that pains me up to date. I have billions of money, but it pains me to hear that I paid 10 shillings in 1970 and I was a poor boy from a poor family. So 10 shillings in the 70s, in the 60s, yes, is more valuable than billions. Than a billion, to me, it's more money than a billion today that I have. Okay. So, and, mimi yes, kutoka hapo, nilienda nikasoma primary school in our village. I went up to class 7. Class 7 wakati huo tulikuwa tunafanya kitu inaitwa CPE. Sio KCPE, CPE. Hakukuwa class 8, ilikuwa class 7. Wakati ulifanya, the highest point was 36. And I got 35 points out of 36. Nikaitwa Mangu High. Wakati niliitwa Mangu High, my parents, that's my grandmother and my mother, could not afford. Sasa mimi nilitafutiwa shule ya kwenda kusoma, nikaacha hiyo the national school, nikaenda the district school. Wakati hiyo ilikuwa inaitwa namna hiyo district school, inaitwa Shiga Boys. Wakati nilienda huko, Shiga Boys. CH not J. CHI. Not J. Yes. Wakati nilienda kwa shule inaitwa Shiga Boys. Sio Wajiga, ni Shiga Boys. Nasema tu ndio watu wasikonfuse. Yes. Nikaenda Shiga Boys. Wakati nilienda huko, saduku ya kwanza ile nilibeba guo nayo ilikuwa ya bao. Mama yangu aliita carpenter, wakaenda wakakata miti kwa shamba yetu, nikatengenezewa kasaduku ya kubeba nini? Guo ni uniform ile nilikuwa nimenunuliwa. Ulitengenezewa ya mbao? Nilitengenezewa ya mbao. So in term like form 1 wewe uliingia na coffin? Actually for this time yes, ni kama hivyo because the coffins are the one which are made from mbao. How did you feel in terms of who the people chose? They chose the people choose the people they choose for their own reasons versus what you think they missed. One, let me say this. Me, I'm not bitter. I've been in this game for a very long time. Mimi saa hii niko hapa at Nation Center, NTV with Dr. Kingori. Yes. Many of the people who went for elections today hata hawajaamuka kwa manyumba yao. Wanashika kisiumeona yule ameongea vile amesema. Hata vile alidanganywa. Kwa sababu many of the people that were going in these seats, they are not genuine people. They just want to go there because they want to get a salary or get a chance to go and steal people's the checkers money. Why should you be bitter? Kwa sababu watu wamekosa kuchagua. Si unarudi kwa kazi yako. Kwa hivyo ndio naambia jamaa kama yalichukua pesa ya Herub. First angemaliza masomo, apate kazi,
ajisimamie, ili akitoka hapo anatoka akienda kufanya kazi ya kusaidia wananchi. The time of the people that were there during Jomo Kenyatta, akina when we have people like Waroru Kaja, Gifoine Kogoro, and many others who are there, Oshiengo Neko and others, they didn't go there to get money. In fact, most of them, they were getting about 3,000, 7,000 as a parliamentarian, as a minister. The councillors that we had before, they were getting 1,500. And they could be able to work and serve the community. But today, people go because they want to get a salary or to get money. They think that when they see other people driving, ni lazima uwe mheshimiwa ili uibe, upate nini? Upate pesa. So, mimi, I don't have problem about these things. I'm not a politician myself. I'm a manager. So I don't like people calling me a politician. I'm not a politician. Politician atakupatia hadithi. But me, I tell you the truth. Ati wewe ni mujiga. Na kureza jitoe kwa ujiga namna hii. Lakini politician atakwambia wewe ni mzuri, ukipatia me vote utakuwa hivi. And I knew that I'm going to win. And everybody was talking about Wanguku. Even the eve of election, everybody was for Wanguku. But it came a disease called yellow fever. The yellow fever in our place was very, very strong. It knocked each and every person down, including me, that they went looking for Hurubaru and Yero instead of looking for Thuo Mathenge. And they were saying, ne Hurubaru. And let me tell you one thing, Dr. Kingori. There's no any other strong competition in the governor seat that was in Nyeri. The great competition was in Nyeri and Bomet. Bomet, it was Isaac Ruto. And Isaac Ruto, before election, 2 days before election, the president-elect, Dr. William Ruto, was calling Isaac, please abia watu wanyamaze. Hata ya ameshindwa wakisema ni nani? Wakisema ni Isaac Ruto. Na mimi kila mtu alikuwa nasema ni Wanguku. My competition was not with the person who has been elected as the governor. My competition was between Ruto, Rigathi and Thuo Mathenge. So me, I competed like I was competing for the presidency seat. Because they didn't want to lose a seat on the side saying the governor belonged to other places. These people are my friend. Rigathi is my brother. Wapi makofi ya Wanguku? Asante sana, asante. Next time we'll discuss ideas one by one. Yes. We've not even touched on farming in detail, but next time we have to talk about farming. But in the interest of time, imetumalizia. But asante sana for your time and your valuable advice. Ameweza ama hajaweza? Asante sana. That's it for the weekend edition. See you next week. Kingori. Yes. Mimi nataka watu waende wakisema hebu mfanye hivi. No Wanguku. Semeni hivyo. No Wanguku. For presidency 2027. Aya, sawa. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.